தமிழ்ல ஏதாவது பாடல்கள் பாடி இருக்கீங்களா? அது தெரியல, பாட்டு வச்சு தான் will know. Hey, but wait, Tamil கொஞ்சம் improve ஆயிருக்கு இல்ல எனக்கு. Sometimes when you meet certain celebrities, they have one vibe about them where they're self-important or whatever. He didn't have any of that. Actually, Malayalam is a really hard language, but there's certain like the like there's things that I didn't, very foreign to me. And actually, because I was looking out for that attention and a success from varla. Once I forgot about that and just started focusing on the music, that's when things started going in my favor. This one as well. This one I thought I would do well because that combination was there and the song felt epic. Yeah, it was just like a waiting game மாதிரி இருந்துச்சு. because எனக்கு பாட்டு வரப்போறதா இல்லையா ஒன்றுமே தெரியல. And I promise that one thing, the music is going to be different than anything anyone's ever heard. That's the biggest goal we're having and I think we're meeting that goal now. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பயங்கரமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ், லாஸ்ட் ரிதம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க பாடின பாடல் ஆகட்டும், இப்போ புலராத கடலல்லே ஆகட்டும், பயங்கரமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். It's just humbling. I think the Chennai last show Panarcha was my first like large scale show here and the response first class and it was packed and the energy, everything was really amazing and I like to see that many people in the audience. It gives me more energy too. So it was great and everything is going beautifully. I'm humbled. It's been great. Okay, உங்களோட first break அது முடிச்ச அந்த நைட் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? First breakனா அடியே தான். And அந்த பாட்டு பாஸ்டன்ல காலேஜ்ல இருந்துச்சு, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ரமான் சார் மும்பைல இருந்தார். So Skype recording. Actually எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. I finished the recording within 4 hours எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. And then I sent the files to Suresh at Raman Sir Studio, his engineer. And அதுக்கப்புறம் எனக்கு actually we finished US time, I think I finished by about 2 a.m. So அதுக்கப்புறம் எனக்கு தூக்கமே வரல. I had to go to class the next day. So by 6 a.m. I slept, 8 a.m. I woke up and went to class. And then so ஒரு ட்ரீம் ஸ்டேட்லேயே இருந்தேன் for the next 2 days. And யார்ட்டுமே எனக்கு சொல்ல முடியல. அம்மா அப்பா அக்காக்கெல்லாம் தெரியும், பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நான் யார்ட்டுமே சொல்ல. because sir said keep it confidential for now. So yeah, it was just like ஒரு வெயிட்டிங் கேம் மாதிரி இருந்துச்சு. because எனக்கு பாட்டு வரப்போறது இல்லையா ஒன்றுமே தெரியாது. So I was just kind of waiting to see what happened, but I was in one state for the next week. I was just in one high for sure. ஒரு சரியான காம்போ அப்படின்னு சொல்ல, நீங்க ரஹ்மான் சார் இருக்கட்டும், நீங்க பாடுற பாடல்களா இருக்கட்டும், இப்போ ரீசன்ட் ஃபேவரட் காம்போ எங்களுக்கு உங்களோடனா விஜய் தேவரகொண்டா சொல்லலாம். அவரோட கடைசி 3 படங்களுக்கும் வேற லெவல் ரெஸ்பான்ஸ். ஃப்ரம் இன்கேம் மாட்டே வினதுக, இப்போ வந்து கடலல்லே, தெலுங்கு and தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அது செம்ம ஹிட். யார் காம்ரேட். சோ விஜய் தேவரகொண்டாவோட உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி பத்தி சொல்லுங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு இன்கேம் வர்ச்சா நான் யூஎஸ்ல தான் இருந்தேன். I hadn't seen Arjun Reddy yet, but I knew that there was this big craze around Vijay, and so on the part Archa, I knew that it was for his movie, and then on the part Kekatle, I knew it was something special. In the scratch amchanga, the Ketute, I felt really good about it. But the chemistry and I think my friendship with him started when the audio launch irundhathu. And the party ஒரு audio launch வச்சாங்க. And the success meet மாதிரி. Album launch la adukku munnale இந்த பாட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் once it became viral, they kept one event. ஹைதராபாத்ல. So அப்பதான் நான் first I met him. And he's super down to earth, super chilled out, like kind of he reminded me of myself in certain ways. He's humble, like he didn't. Sometimes when you meet certain celebrities, they have one vibe about them where they're self-important or whatever. He didn't have any of that. So on the first meet, I felt a sense of synergy with him. And after that, the next song was also a big hit. So, and he's always like, we keep in touch. And when I released my solo album, English album, he like posted one of the songs and supported it. So he's just a really good guy. So I think because of that, I feel a sense of like, if I'm singing for a film of his, I really want to give it a lot, and it always comes through. And then when Dear Comrade happened, Justin Prabhakaran, their composition is just gorgeous. So I hope it's a continued relationship. I would love to keep lending my voice for his films. Okay, இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து சாண்டல்வுட்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்
மூவி டேர் காம்ரேட் தான் மலையாளம்லயும் அதே மாதிரி தான் சோ அந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான லாங்குவேஜ் இல்லைனா கூட ஒரு லாங்குவேஜை கத்துக்கிட்டு அந்த இமோஷனை அப்படி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப வந்து ப்ராமிசிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அது கொஞ்சம் சேலஞ்ச் தான் ஆக்சுவலி இப்போ தெலுங்குல எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அந்த ஆக்சென்ட்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்திருக்கு ஆஃப்டர் அபவுட் 2 years இட்ஸ் கம் தமிழில் இட்ஸ் ஃபைன் எனக்கு கன்னடாவில் அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு and so that was a bit of a challenge definitely and I think I have more work to do but I'm happy that I finally have one song in Kannada. I look forward to singing more. Malayalamla before this one song came called Parayuvan from the film Ishq. Sid Sriram did the music, same music director that did Taxiwala. So that song became a big hit and those guys really spent the time for me to get the different inflections and actually Malayalam is a really hard language and in the recording munnala enakku theriyadhu I thought similar to Tamil but there's certain like the like there's things that I didn't very foreign to me so I spent the time I got it right that song became a hit soon after that Malayalam version of the Dear Comrade song came out Madhupole and that by that time I already kind of understood the language not the meaning but the phrasing and all that so adu konjam proper ah vandhathu so I want to keep working in all these languages. All of them are so different and they're so beautiful in their own way. So I just am very thankful to the people from Kerala, from Karnataka for accepting me and obviously from Andhra and here in Tamil Nadu. And I look forward to singing more. Okay, Telugu fans போயிடலாமே. So அவங்களோட அந்த fan base Telugu fansக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம். Just grateful. எனக்கு first Telugu பாட்டு அடிகா அடிகா. And that's thanks to Kona Venkat sir. He's the producer of the film and he really sat with me to get the pronunciation right. Again Gopi Sundar sir did the music. That was my first Telugu song. Adukku munnala I've sung the Telugu dubs for the Tamil songs I've done for Rahman sir. And appolende there's a small fan base that started from 2000 from Yadike. Adiga really kind of cemented it and then when that song came out it just blew up. And they've been very very loving. And actually na expect pannadhu like you said they expect a lot from their musicians and singers and எனக்கு also critiques la vandirukku especially pronunciation la but I also value that ஏன்னா ஒரு லாங்குவேஜ்ல பாட போறேன்னா justice பண்ணனும் அதுக்கு I can't just sing it however I want so they've been very loving they've been very they pushed me to get better I really appreciate that and now I feel like Tamil Nadu is home for me. I feel like Andhra is like a second home almost. So they've been great. Okay. So Vijay Deverakonda பத்தி பேசியாச்சு அடுத்து A.R. Rahman sir பத்தி பேசணும் ஏனா அவர் நீங்க ஆல்ரெடி எங்க இன்டர்வியூல சொல்லிருக்கீங்க he is my பயங்கரமான ஒரு குரு ஹீரோ எவ்ரிதிங் ஆமா ஓகே சோ அவரை பத்தி சொல்லுங்க அவர் இப்போ ரீசன்ட்டா என்ன பாடல்கள் பாடி இருக்கீங்க நான் ரீசன்ட்டா 99 சாங்ஸ்ல இருந்து I sung one song in Tamil and Telugu song is gorgeous and for sir that's a very important project cuz idan avaroda first film venture as a writer he's written the film and he's producing it in in-house production I think the movie is going to be incredible the music is gorgeous and actually Rahman sir avaroda Instagram la oru chinna video pottaru of me playing the song and singing it on the piano so that was a nice moment for me because to be on his Instagram is really crazy but avar patti na nariya sollirken the same thing he's just obviously a genius musician and always looking for what's next always curious but beyond all that his personality recently actually I went to him for some advice on how to deal with negativity and stuff like that and he's so open with his advice he's so if he feels like he needs to tell me something he really just gives me the advice without any filter and that shows the type of human being he is. He's just a gem of a person. His heart is truly pure and really beautiful. So I mean he will forever be like my biggest hero for sure. Okay. இவ்ளோ சொல்லிட்டீங்க அடுத்து Bigil ஏதாவது பாடல்கள் பாடி இருக்கீங்களா அது தெரியல பாட்டு தான் will know so when the album comes out when you guys know I'll also know. அதிகமா ரீடேக் எடுத்த ஒரு பாட்டுனா நீங்க என்ன பாட்டு சொல்வீங்க ரீடேக்கா தள்ளி போகாதே அதாவது ரீடேக் இல்ல actually because பட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது அந்த பாட்டு கொஞ்சம் இன்டர்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தாமரை மேமோட லிரிக்ஸ்
beautiful lyrics for that one. But Thamare ma'am konjam romba insistent ah irundanga that I should get it right. And recording nadakaracha enakku konjam I was just a bit tired because she had me sing it some 25 times before we actually started recording. Maybe not 20, maybe let's say 20 times, but because on the first in the pronunciation correct ஆகணும், அதுக்கப்புறம் pronunciation வந்ததுக்கப்புறம் சப்கான்ஷியஸாக பாடணும். ஆமாம், இமோஷனலாக வந்து அதெல்லாம் வந்து பாடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருக்கணும் அந்த பாட்டுக்கு, எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ் இஸ் த பல்லவி, திஸ் இஸ் த சரணம், தென் திஸ் இஸ் த கோர்ஸ். இட் கோஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் ஃப்ளோ. ஸோ அந்த ஃப்ளோ வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு எனக்கு. பட் வந்ததுக்கப்புறம் then we recorded mostly in one shot. And Rahman sir didn't have very many corrections. He was pretty happy with it. Okay. Rajinikanth sir, Rahman sir, ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேங்களா? அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே நாள்ல ஒரே லஞ்சுக்கு வந்து இன்வைட் பண்றாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பிரெஃபரன்ஸ் யார் கொடுப்பீங்க அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. பிரெஃபரன்ஸ் கூட இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஏஆர் சார் எனக்கு குரு. and எனக்கு குருனா இட்ஸ் அல்டிமேட். my first குரு and மியூசிக் குரு என்னோட அம்மா தான் எனக்கு பாட்டு எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. and but after that in terms of life music AR sir, so I would have to go with him, but this is not a fair question. உங்களை பத்தி யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம்னா நீங்க எந்த விஷயம் சொல்றீங்க? எனக்கு I have a short temper. Amma, so if I get angry I get really angry. Not many people know that. Family க்கு தான் mostly தெரியும். Okay. இப்போ உங்களுக்குலாம் தெரியும். எது தூக்கில அடிச்சிர மாட்டீங்க. And for me to get to the point of anger takes a lot, but கோவம் வந்ததுன்னா கண்ணாம வேணும். Okay. சைல்ட்ஹுட்ல வந்து எல்லாரும் வீட்ல டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படினு சொல்லுவாங்க. நீங்க சிங்கர் ஆகணும்னா என்னென்னலாம் சொன்னாங்க வீட்ல? ஃபுல் சப்போர்ட். சின்ன வயசுலேருந்தே நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட அம்மா தான் குரு. ஸோ 3 வயசுலேயே கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிட்ட ஷி ஸ்டார்ட் டீச்சிங் மீ. ஹே பட் வெயிட், தமிழ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இல்லை எனக்கு? லாஸ்ட் இன்டர்வியூட இது கொஞ்சம் பெட்டரான வெர்ஷனா இருக்கு. குட். ஸோ ஆமாம், ஸோ ஃப்ரம் 3 years old she started teaching me. ஸோ அப்போலேருந்தே பாட்டு தான் என்னோட லைஃப். அண்ட் தே நூ மை ஸோ அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் நிறைய புஷ் பண்ணாங்க. they said if you're going to do this then do it fully. அவங்க எந்த சாய்ஸும் கொடுக்கல உங்களுக்கு? லைக் இல்லை, நானே சூஸ் பண்ணிட்டேன் இதான் பண்ணோன்னு. ஒரு 10 வயசுலேருந்தே எனக்கு தெரியும் பாட்டு தான் எனக்கு, that's going to be my career line. எனக்கு கான்ஷியஸாக தெரியல, பட் சப்கான்ஷியஸாகவே I knew that this is the only thing that I wanted to dedicate my life to. So for them they didn't say, oh, become a lawyer, become a doctor. They say paatana, then give everything to it. If you're going to do it properly. So from a young age they really pushed me, and then by the time I think 9th 10th grade that's when I said okay, I'm going to go to college for music. First stage, first song enna ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கை தட்டல். First time I sang was when I was 3. So 3 வயசுல my mom started teaching me Carnatic music. அப்போ ஒரு திருப்புகழ், this is a kind of Carnatic composition by a poet Arunagirinathar, and it's very complex Tamil poetry, and then set to melody by one gentleman named Guruji Delhi Raghavan. He took all these tirupugars and he set melodies to them. So enoda amma that kind of composition nariya kathirukanga from a young age. She learned like thousands of them. So she taught me one, and then the first time I sang was in California where I grew up, one of these pieces when I was 3. And from the first time I was on stage I fell in love with it. I loved being able to perform for people, getting a response, connecting with people. So there was no looking back after that. அப்படி வெளியில போகும்போது அந்த நடந்த அனுபவங்கள் ஏதாவது இருக்கா? இது யாருமே கண்டுக்காம போயிருக்காங்களா சில டைம்? என்னடா நான் எவ்வளவு பெரிய சிங்கர் என்ன அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துருக்கா? No, now அப்படியானா எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு, because now I can just go chill somewhere. If no one notices then it's fine. எனக்கு கொஞ்சம் இந்த சக்ஸஸ் வந்ததுக்கு முன்னாடி I would look out for that attention, and actually because I was looking out for that attention எனக்கு சக்ஸஸ் ரொம்ப வரல. Once I forgot about that and just started focusing on the music, that's when things started going in my favor. So now I'm happy if someone comes up and wants to take a picture or something. It's very nice, but I also like my quiet time. So yeah. Okay. So recording அப்போ சாதாரணமா அப்படி பாடின ஒரு பாடல், அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹிட் கொடுத்த, நீங்களே நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு ஹிட் கொடுத்த ஒரு பாட்டுனா நீங்க எதை பாட்டு சொல்வீங்க? I think Incame. நான்
record பண்ணிச்சா எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. I knew it was something special. Okay. But I didn't think it'd be this big. நான் ஆக்சுவலி என்னோட ஹோம் ஸ்டுடியோவில் தான் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன் கலிஃபோர்னியாவில். ஸோ I just comment like how I go about my recordings. ஒரு 10 மணி காலையில் I started. By about maybe 4 I finished. I sent it to the director. He sent some pronunciation corrections. Next day I sent the final version. And I think week and a half, maybe 2 weeks after that, the song came out. So now I was on vacation with my family. And the song came out, and then within a day it hit like 1 million, 2 million, something like that. I was like, oh, this is special. But now, actually, all the songs that have been super big, Thalli Pogade, Maru Arte, this one in came, na predict panla. Pularada? This one as well. This one I thought it would do well because that combination was there and the song felt epic. So this one I kind of predicted, but those 3 songs I said, Thalli, Maru Arte, and Incame, it just kind of just took off. As a music composer அப்படின்ற ஒரு அவதாரம் இப்போ வந்து நிறைய பாடல்கள் நீங்க பாடி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மக்கள் கிட்ட இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேற லெவல்ல இருக்கு. அடுத்தது ஒரு சித் ஸ்ரீராம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாரு, என்ன பாட்டு பாட போறாரு, எந்த படத்துல அப்படின்னு. சோ ஒரு மியூசிக் கம்போசரா வரும்போது நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அகைன் ரைஸ் ஆகும். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அந்த ஒரு இது கொடுத்தாதான் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்கணுமா டெஃபினெட்லி அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அவங்களுக்கு. சோ அந்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் சைட்ஸும் இருக்கட்டும், எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க அண்ட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு அந்த சைட்ல? So I'm doing my first film as a music director is Vanam Kottatum. This is Madras Talkies production. Mani Sarda, he's producing the film, also co-writing the dialogue in the film, and the director is Dhanasekaran. And it's an interesting film. It's a really heartfelt movie, but when I first met them at Madras Talkies, one brief da mena Mani sir kudtare. He said he wants the music to be completely different. So my goal with this movie is to provide a set of songs that is different than anything anyone has ever heard before. So adha ipo work poite irukku, and it's really exciting for me because I've been composing for a long time. Actually na college ஆரம்பிக்கச்ச 2008 I went to Berklee College of Music to become a composer and an artist releasing my own music. So that was my first goal. And like a film line I didn't expect it to happen. When it happened, it was just a big thing. I didn't ever dream it would happen. I wanted it to happen, but I didn't know how to make it happen. Now that I've gotten this opportunity, Dhanasekaran is a great director, super easy to work with, has a great vision, and I get to interact with Mani sir frequently and get his feedback, and it's been an amazing process. And I promise that one thing, the music is going to be different than anything anyone's ever heard. That's the biggest goal we're having, and I think we're meeting that goal now. So it's going on, and with everyone's support, with the support of my gurus, loved ones, and God willing, it goes well. But I'm excited. I'm really excited. Okay. Yeah. Pulara kadale, punarum kadale, halarai kadale, halarum kadale. Thank you so much. Thank you. ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்டர்வியூவா இது அமைஞ்சது எனக்கு என்னன்னா இந்த இன்டர்வியூல எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் இப்போ பெட்டரா இருக்கு. So I'm excited for the fans to see that and see that I'm working and constant progress is being made. I always enjoy with you. Thank you so much. Thank you.